фурычит, все работает. Ну что, друзья, настал тот день, настал тот час, когда Hogwarts Legacy посетила нас, да? Всем привет, с вами Диваныч, у нас сегодня первый стрим по игре Hogwarts Legacy. Я желаю всем приятного просмотра. Давайте, собственно, начинать-то. Как известно, да, нам сначала персонажа свои. Давайте приступим к этому. Новая игра? Да, странно. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартса. Студенты 5-го курса. Семестр начинается с 1 сентября. Для вас собрана школьная принадлежность, которая будет сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении восстановления совершеннолетних запрещает использовать магию лицам моложе 17 лет вне школы, однако в связи с вашим уникальным обстоятельством министерство любезно согласилось позволить профессору Илиазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года церемонии. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Заместитель директора. Я думал, он директор будет. Так, начать. Добро, подписали, все. Ну создать персонажа. Сразу говорю, я не хочу создавать какого-то женского персонажа. Будем создавать мужского такого. Пацантре. Это мужчинка. Возьмем. А что они все такие? Да ну похуй. Ну, стандартненький цвет кожи. Посветлее возьмем. Так, все, да, тут с лицом у нас получается. Давай. Прически. Мое почтение. Да, это. Такой. Ля аниме. Не, вот это аниме. Точно. О. Попырим, какие у нас тоны. Во. Буду как Гермиона, который сделал операцию. Вот. Хватит сюда его. Нет. Возьмем, наверное, первую. Пусть будет, ладно. Что это такое у нас? Состояние кожи. А что у меня с кожей? Владимир здоров. Здоров, Владимир. Тут веснушки, родинки, эти малолетние прыщи. Ну, 15 лет у нас, конечно, понятно. Пусть все. Каря в прыщах. Ну, мы уберем их. Не просто вот. Вот. Брови. Ага. А брови нормальные, со шрамом, чакове такой. Будем трогать. Голос. A few cobwebs and some dust. Nothing. It was wonderful. I believe I am indeed a student, but I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Какой-то робот. I'm eager to get to Hogsmeade. Ой, не, посередине. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Так, ну чё, давайте пишем. Диван. Да? Диваныч. Нормально? Оригинально? Оригинально. Волшебник, все. Погнали. Владимир, как дела? А мы еще в Лондоне, да? It appears we are almost ready to Ага, похоже, вы уже готовы отправляться.
It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume Дальше you've что been было? Ну, practicing короче, я не буду читать, он spell слишком work. быстро I have, читает. Professor. Да, профессор. Well, I'm А почему я sure I've never палочку не seen anyone выбрал? take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. А, это Thank чужая you, палочка, я Professor потом Fig. должен I себе appreciate you выбрать. working with me before the term begins. Кто такой? Что за Поттер? Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. А лежишь в больнице? А что такое? А что в больнице? Давай, нихера он кучер. Я тоже хочу на работу ездить. За неизвестный Эрнст. Warner Bros. Games. Present. Avalanche. Так, ребят, сразу по звуку ориентируйте, по голосу, по звуку, как звук нормально слышно. Я вроде корректировал звук. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't Не, have... кстати, анимация лиц очень Professor достаточно Fig is хорошая. not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Восстание гоблинов. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only But she had to assume, get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Для него. А, вот, светится, смотри. Реально. Merlin's Ключ. beard. How did you... Wait! We do Ох ты ж, ёб твою. А тот живой? Интересно, мужик. Сожрала, типа.
Вот сука. Змеюкла. Купил. Да, здорово, Кирилл. Дракосл. Не. Грифон, здорово. Не украл. Не за 10, короче, гонишь. Не. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. Рябиновый That stuff will отвар. hurt you in a second. О, лечение. Ну давай, я нажал. Пока смотрели косынку, у меня геймпад отключил. Опа, хилочка сработала. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Зачарованный ключик был, нас сюда перенес. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Окей. Or why. Не, выглядит все здорово. Реально здорово. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those Шотландии. ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Все, идем. Mind your step. Путь Хогвартс. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Паркур это. Лара Ancient Крофт, да? magic? Yes, a powerful... Я единственное не понимаю, если они говорят, что это происходило 100 лет до событий Гарри Поттера, а ради не в тот момент был уже директор, это Дамблдор, если судить по этой, как они, серии «Фантастические твари». Меня вот это интересует, почему здесь A rare другой few директор? that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Пойдем. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment.
Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Вот, тренировочка. Focus on the center. Excellent. Это понятно, это камеру. Прицеливание, использование. That was a bit rougher than I'd expected. Но пока вроде смотрится все неплохо. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. А нам скажут, почему он был приперся сюда в таком возрасте? Ah, up there. Сразу на 5-й курс. Паркур. Паркур, прикольно. Здесь что у нас? Давай попырим. Что это такое? О! Какие-то 61 монета какая-то. Пока непонятно. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! Вот это дед магия. Мое почтение. Almost there. Это алтарь. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Вот только фресочка какая-то нарисована. На мини-карте, оказывается, вы ближайшая к женщине, текущая цель, информацию. Мини-карту дали. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Какой-то реально астролог, вон звезды смотрит. Есть какие-то карты непонятные. Нам карта показывает, что может где-то здесь. Professor, this statue... This may have been his home. А вы заметили, что если вот так вот к нему не повернулся, я его не слышу? То есть это прикольная тема, на самом деле. Ты понимаешь, где говорят тебе близко, далеко. Такая фигню встретил, когда God of War. Новый Рагнарёк, в смысле. Смотрел? Такая фигня. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? А, тот же символ, который мы видели в это. Professor Fig! Это нужно сломать? Или ключ сюда нужно какой-то, походу, применить? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Я жгу ключом. What in Merlin's name? Godric's heart. Магия. Where are we? I don't believe it. Кто? Кто? Кто храпит? А, вон, я думал, кто. Hello? Гоблин-банкир. Храпит.
Нихуя у него ногти. It can't be. Just a moment. Ooh. Была бы еще русская озвучка, было бы вообще бы прям кайфно. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Гринготс? Это что, самый Vault банк? number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Каким-то странным образом он попал в этот банк. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want Yes, to sir. take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security А, ну measure. говорили такой стримовая Experienced the чар. thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. Нихера себе, It 400 лет назад. resides in the deepest part of the bank. Самым, Simply, короче, we've quite один a из distance первых. to go. Нихера себе. Vault number. Глаза красные. 12. Гремлин. Momentous day! On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Отставной какой-то. Гоблинушка-то. Here we are. Не, ну музыка, вот честно, музыка Гарри Поттера, мое почтение. В плане они не стали A менять ее goblin has сильно. been stationed Такая at my же. desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Не открывался ни разу до сегодняшнего дня этот сейф. Номер 12. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then После close чего the door. закрывать дверь? Wait. Чё? Professor? That
was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Так, а что нужно делать? О боже, это как были в первых Гарри Поттерах. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Вот она чё. Здесь больше ничего такого нету стырить. Well, that's a start. Я там There's сундучок that вижу. symbol again. Выйти I don't нельзя, suppose you да? see a way to... I do, Professor. That symbol has Реально the больше same glow ничего as the нет. one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Пойдем Левиоса, да. Не Левиоса, а Левиаса. А мне Люмос. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Пока, честно, ни хера не понятно. Некий ключ, который может использовать только пацан. Некоторые символы, которые видит только пацан. Вот это вот. Какой-то сейф. Да, с такой вот комнатой. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. На полу. Revelio. Lumos! What happened? Это When I такое. moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Давай опять. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Вот она статуя. Как помните? Jeez. The reflection's В still Хогвартсе there, такие же but the есть. statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Давай, Люмос. Сразу таки, да, основные заклинания. Изучили световые чары, Люмос, которые... Это ваш комплект заклинаний. Все понятно. Люмос. Как его использовать? Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. А реально поворачивается за мной. Раскрой секрет Revelio. статуи. Lumos. Ага, я понял. Его нужно поставить так же, как и этого. Да. Пример получается не тупой. А. Look out! Protego. Accio! Descendo! Levioso! Я дед разъебал просто на изичах.
А как бить? Ой. Хотите атаки при помощи протега? Давай отразим. Давай отразим. Нам сказали отразить атаки. Нападай. Давай. Давай. Нихера не сокращает дистанцию. Stay close! Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be Твою leading me мать, somewhere. включи мне свет. Тут есть сундучки. Что мне, профессор? Давай сундука искать. 63 бабосика. Revelio. Lumos. Впереди сундучок я вижу. А интересно, сколько в игре вообще заклинаний вот? Ah, that's where they're leading me. That glow again. Опять? Что за магия странная? Активировать статуи. Revelio. I suppose I'm on my own this time. А, все три надо. It seems I have no choice. Вот оно чё, Михалыч. Да я ж колдун. Не, пока выглядит прикольно. Удерживается во время применения протега, чтобы контрактовать и глушить врагов заклинанием остолбеней. Ну. А вот, ну. О-о-о-о-о. Это можно уворачиваться? Да, можно. А почему не обучили? О, я же нажимал протега. Хил. А, блин. Lumos. Так, туда. А ну-ка. Revelio. Lumos. Сзади. Пойдем. А куда профессор-то? А, и бегать можно, да? Revelio. Lumos. Конечно, здесь темно, так темно.
Revelio. Что за? Вижу сундук, не могу пройти мимо. Там еще сундук. Все. Пойдем к этой херне. Что это такое? Что за камушек? There you are. How Oh. did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. Помут память. That is a pensive. В нем можно viewing увидеть memories. воспоминания. I wonder, Интересно. И воспоминания. Ебалом follow my туда. lead. Ну это вот тот типус, который был на фреске, если я не ошибаюсь, да? Колдун. И не один, с карифанчиком каким-то. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see По не видеть traces of следов, ancient которые magic вижу я. as I can. А, следов древней Your магии. ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Вот оно чё, Михалыч. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. Вот этот засранец, который это... You shouldn't be in here. I was right. Ранрок. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever gonna visit Rackham's Vault. Сдал тут, Why говорю. are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... Ситх. Это I ситх. have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Я говорю, смотри, кулаком, я говорю, смотри, он руками без палочки, это ситх, это просто вот, ну. Ох ты ж, мать моя. Да он этого гоблина напнет. На, и 4 сразу гоблина станет. I know a way out. Professor! А, он всех пиздит. Не только это. Вот же под старость лет деду приключений-то высыпал. Он у вас Are you all right? в шоке. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my В magic. смысле, а как он кастовал, интересно, без Where are we? без палочки? Вроде как во вселенной Гарри Поттер такого ни разу не было, что без палочки кастовали. Только Дамблдор. Ну, видите, Дамблдор это мотива Дамблдора. Path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Церемония распределения. О, мы попали сюда около Хогвартса, что-то типа темный лес какой-то тут вот. Давайте уже побегаем по Хогвартсу. О, мультики пошли. Бля, ну красиво, реально красиво. Хогвартс наследие. Ну круто, конечно, круто. Загрузонька. Юра, просил Хогвартс, а вот тебе Хогвартс. И, кстати, выполнено достаточно очень круто. Вот, ну. Пока что, на первый взгляд, посмотрим, как дальше. We haven't missed the Такой, sorting здоров, ceremony. здоров. I'm no expert, but that seems more А, appropriate. чик, форма. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Grandma. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Опоздали, да чуть-чуть. Опоздали. Phineas, Nigellus, Black. Ниджилус Блэк. Prepare yourself Директор. to meet Это директор? the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I Профессор had Блэк, left. директор. Я вообще в шоке. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Так, другольки, ну чё? Сейчас у нас предстоит относительно сложный выбор, да?
На какой факультет, собственно, играть? Это что, Поттер? Точно Поттер. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Это профессор Уизли? Welcome. You're just in time. Have a seat. Распределяющая шляпа. Так, и чё мы выберем? Вот вопрос такой, да, вот скажем так. Вот интересно мне. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы исследовать замок. Это естественно, мы I'm же looking ради forward этого. to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Какую выберем? Какую выберем черту характера наша? Отвага, любознательность, верность и амбиции. Ну, интересно. Это типа такого, что нам подскажет, наверное, какую... какой факультет, да, будет нам более предпочтительный. Давайте, есть какие-нибудь предложения? Какой выберем? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Но амбиции-то, скорее всего, такие, мол, я хочу стать таким. Свои ставь. Давай свои. Но я думал, либо отвага, либо амбиции. Но я, скорее всего, наверное, выберу отвага в большей степени, потому что амбиции такие... Это такой распизатый. Я и так знаю, что я распизатый. Чем мне об этом говорить кому-то еще? Exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Гриффиндор. Отвага, храбрость и благородство. Ну, Гриффиндор, но я не знаю. Давайте посмотрим. Гриффиндор, да? Студенты Пуффинду известны своим терпением, преданностью и трудолюбием. Студенты Когтеврама известны творческим подходом, смекалкой и находчеством. Студенты известны хитростью, большими амбициями и жаждой власти. Вот тут вопрос еще. Как бы Когтеврам и Пуффинду сразу отлетают такие малоизвестные, ничем сильно интересные факультеты, да, то есть, насколько я знаю, факультеты сильно как бы на что-то не влияют, но вот Слизерин, допустим, там же как говорили, напомните в Гарри Поттере, что здесь типа появляются самые злые волшебники, здесь самые добрые, я не знаю, по какому пути мы пойдем, то есть, ну, вот честно, теряюсь в догадках, конечно, я бы выбрал бы по канону Гриффиндор, да, это как вот по Гарри Поттеру, по всем тому, Гриффиндор все самые хорошие, Слизерин там все самые такие... козлы, скажем так, да, но там более сильные вроде как маги получают. Как это влияет здесь, я не знаю, то есть. Ну что, посоветуем то, что нам выбрала шляпа? Гриффиндор. Пуффинду и Юру я не хочу. Так, ну что прям вот выбрать я даже не знаю. Может реально? Да, получается. Давай выберем тогда все-таки, ну, Гриффиндор. Такие, пойдем по канону. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Подтверждаем. Ой, злодей отыграть. Ну как бы такой нету фигни, злодей, не злодей. Давайте сначала пройдем на хорошую, а потом, может быть, и злодеем еще пройдем. Давайте. Посмотрим. Не обязательно же быть гриффиндорцем хорошим, правильно? Мы можем быть гриффиндорцем и засранцем еще те. А хотя давайте Слизерин. Реально Слизерин выберем. Жажда власти влечет. Все, давайте. С закрытыми глазами нажимаю Слизерин.
You belong in Slytherin. Я стану тем, чье имя нельзя будет называть. Ха-ха-ха. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch Сейчас в season случае в этом has году been все соревнования cancelled. отменяются. А, вот оно чё. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Злой дядька, честно. Ну да, они говорили, что в игре не будет квиддича, и это, представьте, внутри игры это объяснили. Ну, это Professor круто. Weasley, Это would you be круто. so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As Ah. I was saying, I'm Professor Weasley. Профессор Уизли, рада знакомству. Nice to meet you as well, Professor. Диван As Диваныч, deputy нормально. да? headmistress, it is my distinct honor Ну, to show you Диван your Диваныч с room. таким именем и фамилией this идти way. только в Слизерин. Это уже фамилия и имя зло. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. О, змея. Ух, ух, мать моя. Ну, офигенно. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Честно, мне стало даже интересно, почему вот Уизли здесь. То есть это либо дань уважения персонажу, да, либо реально там какая-нибудь прабабка или бабка, да, то есть, ну... Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Добро пожаловать в Хогвартс. Так, давай. Revelio. А здесь что, в смысле ничего нельзя даже у них пиздануть что-то? Или что? А, ну да, в Хогвартсе запрещено же воровство. И лут, и блуд. Вот это туда попало. Не в... Ну ладно, чуть. I suppose some introductions are in order. Представится Эмильде. Это на 100. Это на 100. Себастьян Лоу. Бастин. Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? Много же It's all still a bit of a blur, to be honest. Не, Didn't ну... mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Да, да, чат вон выводится. Видите чат? What book were you reading? Да. A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks.
О чем ты? Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. Вот этот типу Себастьян That говорит про is a какие-то conversation тайные for another заклинания, time. которые ты в Хогвартсе не It was good получишь. meeting you. Good luck today. Ну, с Себастьяном Кастеланосом мы познакомились. Revelio. Выглядит прикольно, кстати. Какая... Это не гостиная, это какой-то охотничий домик. Какие-то черепа, мать моя. Ну, кстати, вы заметите, да, что нам не толком даже в фильме не показывали, не Когтеврам, не даже Слизерин там показали вкратце. Да, вот эти вот ихние комнаты. Revelio. Но здесь, походу, ничего нету. Русалка. Там много в фильме заклинаний было. Да, найдем его. Не, реально, если он здесь есть, это было бы вообще круто. Даже если просто его как находишь, то какой-то кусок информации, было бы вообще, мне кажется, точно очень охеренно. Эмильда. Рейс. Им шахматы. Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. А это, знаете, на кого похоже? На эту похоже. Как она? Помните, которая умерла в ванной? Как там ее звали-то? Ну, вроде другую. Мирто звали, да? Плакса Миртл. Taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever did. Научит меня Speaking of полету. which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Короче, Do you have a lot умная of time to тёлка. fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Да, плохо нету озвучки, конечно, русской. З. Оминис. Мракс. Мне уже его не нравится имя какое-то. Он какой-то... I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the... Слепой, что ли? I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are Прямые direct потомки descendants Салазара of Слизерина. Да ты Salazar чё? Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. В смысле, он Not реально something слепой? I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status. A pure blood... Unfortunately, most of his descendants do not fall part in this tree. Кстати, да. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Пойдем. Крутите пестрый глобус, не найдете вы на нем. Revelio. Здесь вообще ничего нету. Когда-то ничего не открыто. Помните, да, это комната Гриффиндора, она была наверху, вверх поднимались, а здесь, смотрите, внизу. Ух ты ж, мать моя. Я таких пиздил уже.
Почти таких, только эти. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ух ты. Here you are. Снежонка. После такого я бы развернулся и уебал бы с Хогвартса, бы бежать бы просто. Это руководство для волшебника. А, они прикольно замутили. Прикольно. Карман. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Пуфик ты за тест. This way. Да подожди ты, куда идешь? Тут какая-то секретка. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train. Я пришел в обычную школу, дали тебе книгу зверя 30. А, кстати, я и подумал, что эта книга, вот эта вот зверь, она и есть вот эта вот книга. Который зверь сейчас думал будет рычать там. Ну нет, это подземелье. Я же говорю, ну где-то в подземелье, где-то в тундре непонятной. Пойдем, мадама. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding. Ну да, это такой журнал. Ну и как-то классно сделали все. Ух ты, ну картинка крутая. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Статуя Кельпи, страница руководства. Это статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой, самым крупным Кельпи, на котором когда-либо случилось. Это Лох-Несска чудовище странствия. Я думаю, Лох-Несска чудовище это динозавр, а оказывается, это Кельпи. Ну ладно, им виднее, они же. В этом испытании руководства ваш прогресс будет отображаться здесь. Ну круто, вот. А выполняя испытание руководства, это единственный способ зарабатывать очки опыта. Давай откроем руководство. Ваш уровень высшинства, опыт XP получает в результате прохождения испытаний, повышение ваш уровень и силу. Я думаю, это просто лох. Ну, кстати, лох, да. Окей. Так, ваше руководство текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите испытание, чтобы продолжить. Давай выбираем через испытание. Собрав свою первую страницу руководства, вы откроете новую категорию испытаний. Здесь будут появляться новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, продолжить. Вот страница руководства. Продолжаем. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная из внешнего вида, заканчивая важным обновлением. Продолжаем. Награды вы можете получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокируете. Выйти из руководства. Нужно 2 найти херовинки. Очки. Они мне нужны, ваши очки вот эти вот. Не очки. Чё? Какая-то это. А Лохомора. А, еще не изучил, я понял. Это еще Лохомора, чтобы такие сундуки юзать. Чуть позже этим займемся. Лох нес чудовище. Нормально. Ну, я понял. Послушай. Так, секундочку. Вопрос. Почему у меня оверлей?
Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find central hall. Так, а вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с лучшим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любого обнаруженной точки летучим пламенем. О, прикольно. А где карта? О, карта. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Так, я понял. Выберите лестницу Хогвартса, чтобы продолжить. А где лестница Хогвартса? Ну, выбрал. Здесь вы можете увидеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета, те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашу в клетку. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают мне, а который я еще не обнаружил. Понял. Понял. Так, в правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, астрономическую башню, где культивицы. Так, выберите библиотека. Профессор изобретет для вас точку летучим пламенем в центре, в центральном зале. Смотрите точку. Вот она. Да, и перемещаемся. Вот она. Прикольно сделано, реально. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Так, это активировано. Да, You can вот. get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Центральный зал. Ох. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both charms Заклинания and и defense защита against от the темных dark arts искусств. classes Да, today. да. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, давай, расскажите об уроках заклинания. What will I learn in charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Защита от темных искусств. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends. Уже предлагают прибухнуть. Ну, хороший. Thank you, Professor Weasley. Профессор, она уже начинает мне нравиться. On your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Подозреваю, что вы так и не... I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. А вот и Speak профессор. of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, Не I'm икалось, afraid только I can't take пукалось. all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon.
I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Ну, конечно, у него нос у этого профессора такой, как Enough chit-chat. бодрая I need to get to картошка. class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Thank you very much. Good luck today. Когда я уже пойду And изучать remember Хогвартс? to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I Дополнительных mentioned. задачах. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Как купить? У меня бабок нет. Revelio. Так, что нашел? Это такое. Пока не могу, да, ничего с этим делать. Ну, блин, чего. Короче, я понял. Здесь все по ходу заклинания изучения, да? А, что, подожди. А, это что такое? Мать моя, сколько здесь заклинаний. Смотрите, всяких разных акций. Это вообще, это прикольно. Оказывается, их тут, ну, достаточно. Давайте посмотрим. Это уровень. Снаряжение. У нас там есть снаряжение, да, которое нас... Перчатки, которые нам дали за предзаказ игры, да? Ну, очки... Не хочу. Вот честно, не хочу. Головные уборы. Что за... Кепчик какой-то непонятный. А у предмета нет волшебных свойств. А где мои за предзаказ? Или я потом их заберу? Опа, мать. Я-то думал, мне за предзаказ дадут. Нормально. Пацан срать. Я этот в курсе, как он. Какой-то вратарь какой-то с команды из 60-х. Инвентарь. Ну, пока у нас ничего нету. Так, таланты пока закрыты. Коллекции. Что у нас коллекции? А как это получить? Я хочу это получить. Хочу. А, ну вот, Хогвартс. Кельпи статую мы обнаружили. Настройки, задания, карта. Что за задание? Нет задач. Добро пожаловать в Хогвартс. Ну чё тут? Ничего? Вратарь сборной Хогвартса. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain. Знатная, да? И кепочка, и перчатки. Я же говорю, вратарь сборной Хогвартс. Все, из 60-х, 80-х. Все. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Карту открыл, но...
Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы пройдете по основной истории, откроете новые возможности, зарабатывать опыт. Так, занятия по защите темных искусств. Но. Продолж, вот, ебать. Задание заблокировано за требование к наличию заклинаний. В вашем случае. Профессора или в качестве награды задания, я понял. Так. Акцию. Левиоса. Ну что, пойдем, куда пойдем? Акцию? Или Левиоса изучать изначально? Какие-нибудь предпочтения есть? Акцию. Ну, акцию только к себе притягивает предметы. Я, наверное, думаю, акцию, наверное, будет. Пойдем акцию. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Палочка, вот именно мистер Оливандер. А разве он не в Лондоне находился? Оливандер. Ну, в этом косом переулке. Тут, говорит, он в Хогсмите. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, ну пойдем, нам пока на занятия, и больше нам тут ничего не знаю, да? Мы пока тут ничего не сделаем, да, ничего не найдем, у нас только нету этих. Это кто? Он выпустил какого-то это, я понял. Revelio. Мы пока, наверное, ничего не сделаем, но без заклинаний. Ой, мать моя. Так, а есть это настройка сделать? Мне настройки нужны. Потому что я хочу как бы камеру отдалить. Есть такое? Поле зрения. Вот оно? Да? По идее же. Да? Лучше же стало. Ну, персонаж не так близко. Или наоборот. Плюс. We sometimes have to remind him to finish the lesson. I almost hate trying out the roots. Some of us don't necessarily. Эта графика похерилась. Это не то, походу, нажал. Четко. Удобно. Не, я говорю то, что масштаб мне не нравится. В плане это. Близко. Чувствительность курсора, мертвая зона камеры. Ну, близковато. Можно было сделать подальше персонажа. Я люблю, когда персонаж далеко. Revelio. Так, давай я оденусь, так как я реально бичара хожу. Ну, кепочку снимем, она никаких свойств не дает. Сисмак. Да. Давайте начинаем свое первое задание, да? Учеба. Вот она, Левиоса. Сейчас мы что там будем? Протег изучать. Here, behind you, there is an open seat here. Thank you.
А, с Гриффиндора I ты. am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year Это in FPS your просаживается education on почему-то, the я не art знаю. of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Ну, сейчас стрим восстановился, на мою игру почему-то. Одна это просаживается. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of Не, it, не включал you лучи. spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you Пошутил, я even понял. remember Это how to perform самосмейка. a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides. Закарифанились мы с той эпохой, походу. Now Сейчас let's будем put с ней в those паре. textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцио. Акцио Крестраж. Accio. Акио. А почему Акио? That is not bad. You are a swift Да я вообще охуенен. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ну такой бодренький профессор. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Вот в небо Форест бы такое заклинание. Или домой хотя бы. Я бы был не против. Так хуя построил. Так. Так, у вас там со стримом нормально все? Лаги, да, вижу? Видео потом посмотрю с камеры. Да нет никакой буферизации. Нету лагов. Ну, в смысле, стрим не лагает, трансляция, ничего, нормально все. Посмотрю, у меня ошибка буферизации. Видеопоток, говорит. Так, нормально, лагов, ничего нету, да, стрим нормально, как. Я что-то... БС у нас долбал. Манящий чар акцию. Притягивает цель заклинать, удерживайте. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles, that's it. Not to worry. Не передерживать. А, я понял. Отпускаем. Сюда, сюда. А, вот оно что. Very good. Ох. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge?
Давай, сразимся. Давай. Так, что там получается? На диван. Вон, диван, конечно. Синь, как вам синий как раз? Yes, sir. Это такое, знаете, некое подобие, как он называется-то, знаете, такой керлинг. Но я вообще не люблю керлинг. Это же херня какая-то. Только без швабр, ну. Так, чисто на магии. Ща я... 50. Акио. Ну, 20-ка, ну ладно, для первого раза. А ну-ка, сейчас мы это сделаем. That is how it's done. Вот так мы сейчас сделаем. Вот диван, давай. Да она охуела. Она, конечно, тут уже учится лет 40. Ну, рано отпустил. Как катится. That's it. Let us see this. Ну-ка, давай. Ну-ка, я тебя, малышка, разъебу. Акио. Блин. Quite impressive. Ну, я хочу переиграть, можно? Я хочу все-таки это... Let us make this a bit more interesting, shall we? Как? Что ты там дед натворил опять? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Раунд решающий. Be sharp. Да она вообще не проигрывает. Она же это... Правильно, туда его. Phew. Акио. Сам виноват. Excellent control. 30-очка. 30-очка. Нормально. Here we go. Вот, туда его за борт, правильно. Concentrate, Natsai. Акио. Ой, сильно! Happens Ну, to позлорадствовал. Позлорадствовал ей. Watch this. А ну-ка, сбрось ее с откуда-нибудь. Вот, давай. Чуть. А, ну нормально. Мне нужно вот этот полтосик забрать. There we go. Полтосик. Не, а мы сделаем, знаешь как? Мы сделаем по диагональке, чтобы нас не скинуло. Правильно? Правильно. Not exactly your typical Чертов lesson. гений. Акио. Not that I mind. Твою Well мать! done. Сука. Very good, both of you. Well done. Не дай бог, ачивка была на эту херню. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school С in a Уганды new она country. приехала. Давай, поговорим с ней. Is Wagadu much bigger than Hogwarts?
Wagadu School of Magic is the Угаду. largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. А что ты сюда But приперлась-то? it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just Какая-то materialized новая before школа me. Угану This какая-то. enormous school that seemed Я to такого be не слышал. floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Никто не Hardly пользуется anyone at палочками, а чем Wagadu там uses пользуется? one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Спасибо. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. Прикольно, прикольно. Другую I школу do нам... miss Вот он, Wagadu, типа, показали школу, but I am почему glad to be here at тот Hogwarts. типус магией I think пользовался Professor без Ronan wants to talk to you. Better not keep him палочки. waiting. Вот, типа, походу, в той школе Until next учился. time. Revelio. You can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. Так, You а know it чё won't он work on показывает? humans. Я ничего не вижу. Так, ладно, давай поговорим. If you would. Прыгнул перед тобой. Давай говорить. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am Он говорил, preparing типа, да, for you. ну, говорили, типа, за дополнительные уроки, которые будут и... Revelio. Типа, мы просможем. Плюс 15 УЗ. Ну, я думал, мы будем прям прокачиваться. Hello there. You're the new student, aren't you? Ну да. А что ты хочешь со мной Hello. побалакать? You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering Она about. с Когтеврама, Hope до your этого. first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, открыть журнал. Посетить занятия темных искусств. Так, что у нас? Инвентарь. Где она говорили? Коллекция. Испытания. Вот испытания, да? Задание. А потом нам дадут плащ. Легендарная накидка. Я прям вот уверен на дохера процентов, да, что большинство одевает очки такие, как у Гарри Поттера, а-ля будем сейчас чика-мазафака крутые. Как мне поучить вот это вот, ну, как мне это поучить? Почему в моей экипировке нету снаряжения, которое я, ну, где я должен ее поучить, вопрос? Или это типа как внешний вид меняется? Да, ну подожди, реально без рофла.
Пиздец. Мне дали, блядь. Не, плащ это все оставлю. А плащ крутой, а плащ реально крутой. Уже минус. Мне дали не экипировку, мне дали просто это жбан понюхать и все, говорит, вот тебе не экипировочка, а вот просто изменение внешнего вида, который, блядь, теперь у вас доступ к побочным заданиям. Какое, где? Занятие защитных искусств. Подожди, какое задание? Какое? Эти. Ну. Я пролистал, какие дополнительные задания, где? Границы руководства. Так, ну пойдем на это. Пойти. Как это не отслеживать, когда сказала отслеживать? Ревелио. Сундук, а где ж как это? О, котеч. Да, родной. О, какая. Да. Кисуня. Как ты мявкаешь? Мяу. Так, это открыто уже здесь. Ревелио. Скелет Авгурия. Кстати, чуть-чуть FPS почему-то проседает. Не знаю, это скелет ирландского феникса или Авгурия, чрезвычайно пугливого птицы, которая может сказать, приход дождя, а я скорбный крик. Когда-то рассчитается. О, кого там? Не понял. Ревелио. Какой-то сундук нашел. А, тоже понял. А реально картины стрижевые. Когда они с тобой не разговаривают, ну блин, это круто. Это реально круто. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Пойдем.
Защита от темных искусств. Stupefy! Is that all you've got? Bombard! Бомбарда. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! И я в стену въеби его, как джедай. Просто. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, ребят, пишите, если стрим лагает. Я хотя буду знать, в каких моментах реально подлагивает. Ну вот, да, но это ОБС-ка. Levioso. ППС-ка падает почему-то в некоторых моментах. Now, let's try something a little larger. Сейчас опять лагает. Нельзя сейчас на паузу поставить. Let us begin with the basic cast. Так, давай. Тань сейчас лагает, да? Сейчас посмотрим. Вот игру у меня почему-то FPS-ики просаживаются. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Господи, это сложно будет. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, дуэльчик. and Protego. You may begin. This should be easy. You're good. How Levioso. perceptive. Thank you. Good form. I know. Protego. Stupefy. Levioso. This can't be your first. Let's just say I'm a quick learner. Ты скинул. Тварь. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Что, до сих пор лагает, да? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Но это уже I не demand FPS. excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing,
But battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Так, все, я здесь должно быть получше быть, по крайней мере. Не. Так, а ты что от меня хочешь? Давай поговорим. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Revelio. Все должно быть получше стать сейчас. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Нет, это наша первая дуэль, мы же не... In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Давай, интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. Задание завершено. Иди. Задание так. Секретные дуэли. Но это типа дополнительное задание, да? Дополнительных задач нет, каких-то тому подобное. Так. А, вот он, клубчик, да? Южное крыло. Давай посмотрим, что у нас за клуб любителей. Пока будем передвигаться пешком, открывать все возможные, как они называются, перемещения. Ой-ой-ой. Ну, красиво. Опять трансляция, да, лагает? Revelio. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку там утверждают, что является одним из самых любимых мест Пивза для нелепых шуток. А вот он, Пивз. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole?
As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory. Not for the meek. These peeves will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside Revelio. of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon. Дезмонд долговязый. Это статуя волшебника. Дезмонд долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордился собой. Никто не знает. Так. Revelio. Темная кепка. Это что такое? Карта Аргелакша. На этой карте изображен Аргелакш, регион Шотландии, где находится гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Прикольно. А только что с этой херней делать? Revelio. А, за ней какой-то проход есть, но я пока не могу с ним взаимодействовать, я понял. И потока. А что вообще происходит?